So we studied about the capacitor में. Capacitor में some problems are there, I told, right? Capacitor में there is a force between two parallel plate capacitor. उसका वजह से they get attracted. That is the thing. No mechanical support is not there. Okay, that is a problem. So to avoid that, we are using a dielectric in capacitors. Dielectrics in capacitor. मतलब बीच में some material we are keeping dielectric in between two plates में. उसके वजह से क्या होगा? This plate will not attract here, and this plate will not attract both of them. So there is no neutralization of charges. And also, so many advantages are there. One of the thing is capacitance is increasing so much by using dielectric. That's why we are going for dielectric. Capacitance, you know, right? Ability to hold charge is increasing. Before it is holding, suppose 10 microcoulomb, but after inserting a dielectric, it is storing 100 microcoulomb. That is easy, good for you. Okay. Now we'll see what is dielectric, क्या है वगैरह वगैरह, we are learning. Okay, dielectric. Dielectric is an electrical insulator. Simply, it is an insulator only. Okay, dielectric. Unlike conductors, dielectric material do not have loosely bounded or free electrons. Loosely bounded electrons will not be there because insulator, right? वो conductor जैसा so many free electrons will not be there. Loosely bonded नहीं, पूरा पकड़ के रहेगा. No free electrons. Okay. When a dielectric material is placed in electric field, अगर dielectric material में electric field में रखूंगा, electric polarization occurs. Okay, we will see what is polarization. Examples of dielectrics are rubber, wood, glass, mica. These are the examples. So what will happen? When I place a dielectric material, this is a dielectric material. This is dielectric material. Electric field is in this direction. Okay. See, material में there is a molecules, atoms रहेगा ना? Atoms, molecules रहेगा ना? वो molecule में what will happen? Polarization, the charge separation will happen. देखो, when I apply electric field, electrons को force opposite direction में act होगा, वो याद है? How much force formula याद है? What is the formula? When electric field में, if I put a charge plus Q charge, in the see, what is the force acting on this? QE. QE. And minus Q है तो opposite में QE, right? So electrons के ऊपर force लगेगा, electrons will be coming in the molecules में इस तरफ, and protons are going, positive charges are going that side. So therefore, charge separation is happening. This concept is called polarization. Polarization. So whenever dielectric material is placed in an electric field, the molecule, each molecule get polarized. Charge separation will happen. Okay, this one concept you have to understand. Okay. So what will happen to the electric field? We are interested. What will happen to the electric field if I insert dielectric? What will happen to the potential? And what will happen to the capacitance? We have to see. Next. Okay. Now we are interested each parameter, like electric field क्या होगा, potential क्या होगा, and capacitance क्या होगा. Okay. First we will see electric field when dielectric is inserted. Okay. Okay. Now dielectric slab placed between the plates of a capacitor. So first I am inserting a dielectric thing. So what will happen? Due to the external field, first step, external field initially E naught is the air में electric field है. दोनों plates के बीच में E naught is the electric field. Charge separation occurs in dielectric. First step is charge separation occurs. So this is a positive plate. This is a negative plate. First step is what? When I inserted dielectric, charge separation will take place. मतलब क्या होगा? Minus will be coming this side.
and plus will be coming this side. मतलब देखो, मतलब मॉलिक्यूल में ऐसा आ रहा है, मॉलिक्यूल में ऐसा आ रहा है. सो माइनस विल बी कमिंग टू दिस साइड एंड पॉजिटिव उस तरफ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर कितना है, ई नॉट है, एयर में ई नॉट है. ओके, so what is the first step? Due to external electric field between the plates, charge separation occurs in dielectric. First charge separation will happen. उसका वजह से क्या होगा, that induced charges are developed at the ends of the dielectric. This is the induced electric charges. In the dielectric में induced charges are getting developed. Before कुछ भी charges नहीं था, वो molecule में है. Okay, but because of external electric field, ये charge separation is happening. उसके वजह से there is a induced charges developed at the ends of the dielectric. मतलब मान लो this is plus sigma surface charge density, this is minus sigma. This is called a dielectric material है. ओके, इसमें इंड्यूस चार्जेस हुआ ना नेगेटिव वाला, सो आई कॉल माइनस सिग्मा आई. इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी आई कॉल एज सिग्मा आई. दिस इज प्लस सिग्मा आई, प्लस सिग्मा आई. दिस इज डेवलप्ड फर्स्ट. कॉपी डाउन. ओके, फिनिश. नाउ इट टेल मी बिफोर ई नॉट है एयर में. ओके, आफ्टर इंसर्टिंग ए डायरेक्ट्रिक के बाद इनसाइड बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन देयर इज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग टू पिक्चर. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड केम इनटू पिक्चर. उसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट विल डिक्रीज और इंक्रीज. बिफोर ई नॉट है, बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से ई आई आया, विच इज ऑपोजिट. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज और इंक्रीज. Decrease. Decrease. Okay, so लिखो expand. An induced electric field EI is generated opposite to that of electric field due to polarization of induced electric molecule. उसका वजह से net resultant field will decrease. And net field कितना है, E naught minus EI. E net is equal to E naught minus EI. Done. Okay. Now we'll introduce one thing we call as dielectric constant K. आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत बार देखा होगा K बोल के. K और एप्सिलॉन आर बोथ आर सेम. Relative permittivity and K, dielectric constant K. So in this way, dielectric constant क्या है? The ratio of original electric field E naught to that of reduced electric field is called as dielectric constant. So K क्या है?
K is a ratio of original electric field upon reduced electric field, E naught minus EI, and which is nothing but E naught minus EI, nothing but E net only, E naught by E net. Therefore, net electric field कितना हुआ inside the dielectric? Net electric field is E naught by K. मतलब electric field got reduced by K times in a dielectric material. If I insert a dielectric, net electric field got reduced by E naught by K. So electric field reduce होने दो, potential reduce होने दो, but capacitance increase हुआ तो that is a good thing. Okay, capacitance definitely will increase. And K, एक material का K value will be different. They will give the values. Okay. So net electric field, first step is net electric field got decreased by K times. And K has no units. Okay. Now sometimes they ask, I told right, when you insert a dielectric, what is happening? Induced surface charge density is happening, right? Minus sigma A plus sigma A. They will ask कितना induce हुआ, that one calculate करो बोल के बोलेगा. Okay. So calculation of induced charge density. Sigma I we are calculating now. Sigma I the formula also will be coming. Okay. So we know that net electric field is E naught minus EI. And you know, E net is nothing but E naught by K. We got right. E naught by K is equal to E naught minus EI. Therefore, EI is equal to how much? EI is equal to E naught common लिया तो 1 minus 1 by K. Okay. You tell me E naught value is how much? E naught means air में infinite sheet of charge के वजह से electric field is how much? E naught. Net electric field is how much? Infinite sheet. Sigma by दोनों प्लेट की वजह से, टू प्लेट्स की वजह से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके. And here this induced surface density is also like acting like a two plates only. This is minus, this is plus, right? And either be induced electric field is sigma I by epsilon naught, because either minus sigma A plus sigma, right? This is also acting like two plates. Two plates की वजह से electric field is sigma I by epsilon naught here, and E naught is nothing but air में net electric field is sigma by epsilon naught into 1 minus 1 by K. So epsilon cancel. Therefore, induced surface charge density is equal to sigma times of 1 minus 1 by K. Sigma times of 1 minus 1 by K. This is a formula. K is a dielectric constant. Suppose sometimes they ask induced surface, induced charge कितना है बोल तो. Convert. Sigma is nothing but charge per unit area. And sigma is nothing but charge per unit area into 1 minus 1 by K. So A cancel, Qi is equal to Q times of 1 minus 1 by K. This is the induced charge पूछे तो ये use करो. Induced surface charge density is sigma I is equal to sigma times of 1 minus 1 by K. Because area of dielectric and area of these plates both are same only. Actually dielectric के ऊपर dielectric बना के then उसके ऊपर plates will be attached. So both area will be same. इसका Okay. Now we'll see the second parameter. Copy.
Now we'll see the second parameter, which is the potential difference when dielectric is inserted. Second one is we are seeing how much potential difference kya hoga when we insert dielectric. Okay. So without dielectric and with dielectric we are seeing. So these are the two plates, right? Parallel plates. Right. Okay. इसको potential difference is V naught मान लो and separated by distance D and electric field is E naught because air में. Okay. So we have a relation between delta V and E naught. What is the relation? याद है? Delta relationship between electric field and potential difference. Delta V is equal to minus of E E dot dot dr. R. Okay. And mod delta V magnitude wise means minus निकाल देंगे E dot R, right? Here R is what? 2 points के बीच में distance nothing but D only. And electric field and R is same direction. So we can remove dot cos 0, right? E D cos 0, right? So therefore I can write V naught is equal to E naught into D. Magnitude wise I'm talking about. This is a air में, right? Because E D cos theta cos 0 and V naught is nothing but potential difference mod V. Okay. Now same way we are seeing with dielectric. Okay. Now here what is the relation V dash मान लो? V dash is equal to here इसका material dielectric constant K है, dielectric constant का K है. इधर क्या होगा? Net electric field क्या हो गया? E naught by K हो गया and distance is D. So what is the relation between, if I use the relationship between potential difference and electric field, E naught by K times of D, right? And what is E naught into D is nothing but V naught. I'm substituting V dash is equal to V naught by K. देखो potential difference got decreased by K times. So electric field be decreased by K times, potential also decreased by K times. No फर्क है. Capacitance should increase. Done ना? The third parameter is capacitance. So potential difference after dielectric inserted E naught by K times of D. Okay. Now we'll see the capacitance when dielectric inserted. Third variable, capacitance. You know the capacitance basic formula? Okay. So C is equal to what is the formula? C is equal to Q by delta V is the formula. Basic formula, potential difference. Two plates and a delta V. And we know potential difference kitna hai when the dielectric is inserted. E naught by K times of D we got, right, initially. E naught by K times of D. And what is E naught? Because of two plates, sigma by epsilon naught, sigma by epsilon naught K times of D. And sigma is nothing but charge per unit area. Charge per unit area, epsilon naught K times of D. This is the potential difference. So substitute this in the capacitance formula में. The basic formula में substitute करो. So C is equal to Q by delta V. So Q by इधर क्या आएगा? Q D by A epsilon naught K. So Q के cancel. ऊपर गया तो epsilon naught A by D times of K, right? And epsilon, this is a new dash C dash मान लो. And epsilon A by D is nothing but the capacitance. So C dash is equal to C times of K.
or k times of c, anything. मतलब k times बढ़ गया, capacitance got increased by k times. These are disadvantages, you know, बढ़ जा रहा है capacitance. So before 10 microcoulomb it is storing means now it is storing 100 microcoulombs if k is 10. Sir, I had a doubt. Tell me. Isn't the value of K fixed? No, no, एक एक मटेरियल का एक एक वैल्यू है. They'll give like mica is alag, rubber is alag, ऐसा each material has different k values. So the one that we use generally, 9 into 10 power 9, that is That for. k is different. That k is normally constant, electrostatic constant. That k and this k don't combine. Alright, is it for a specific material like air or? Air में k का value is 1. Okay. Dielectric constant is 1. Okay, that is different. This is different. चलो, now we'll conclude this thing without dielectric and with dielectric. Initially first one क्या था, when I insert dielectric, E naught is the original. Not क्यों लगा रहे, air में lot लगाएंगे. Okay, then with dielectric में E क्या हो गया, E will be E naught by k, right? K times decrease हो गया. Second one, air में V naught मान लो, potential difference. Then इसमें क्या होगा, V will be V naught by k हो गया. K is dielectric constant. Okay, and last one, capacitance is C naught. So the new capacitance is k times of C naught. K times बढ़ गया. सो आपको नॉर्मल फार्मूला डायरेक्ट इंसर्ट करने से न्यू फार्मूला कैपेसिटेंस कुछ नहीं है. कैपेसिटेंस एप्सिलॉन ए बाई डी था नॉर्मल एयर में, अभी क्या डालने का, एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू के डालने का. दैट्स इट, हर प्रॉब्लम में. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायलेक्ट्रिक. डायलेक्ट्रिक लगाने से क्या एडवांटेज है, वन प्रोवाइड स्टेबिलिटी हो रहा है, एंड दूसरा प्रिवेंट्स प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग ईच अदर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एंड लास्ट वन वी लर्न इज capacitance increases, so much capacitance increases. So कितना था, k times of c naught. That's why we are going for dielectric. Then okay, चलो. Now मान लो instead of dielectric, if I inserted metal only between two plates, then क्या होगा, कुछ होगा. Instead of dielectric material like rubber or mica, if I insert a metal only, any metal,
So what will happen? Polarization तो होगा ही होगा. देखो, if a metal or conductor is placed in a instead of in place of dielectric slab, okay, so क्या होगा? गेस करेगा क्या होगा? So inserted metal, पोलराइजेशन तो होगा. ओके, देन उसके लिए, उसके वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? गेस. देखो क्या होगा, देखो. हाँ, Increase. इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, नो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस ओनली. बट देखो क्या होगा. दिस इज प्लस सिग्मा, दिस इज माइनस सिग्मा, राइट? ये माइनस 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 विल बी इंड्यूस्ड एंड प्लस प्लस प्लस. देखो, आई टोल्ड यू डाइलेक्ट्रिक इज ए इंसुलेटर. इंसुलेटर में आपको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर वेरी 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 लेस. ओके, उसका वजह से पोलराइजेशन होने के बाद आपको जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको अपोज कर रहा है ना, ई नॉट एंड ई आई, इसको अपोज कर रहा है. ओके, बट इसमें दिस इज लेस एंड दिस इज मोर, दैट्स व्हाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट माइनस ई आई. बट कंडक्टर में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? सो मेनी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, उतना एग्जैक्टली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में इंड्यूस चार्जेस होगा. उसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E naught minus Ei is how much? Because both are equal and opposite in a conductor. Because before the some metals only, मान लो 10 metals are there, metals electrons are there. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा 100 इलेक्ट्रॉन्स का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 था. बट मेटल लगाने से, मेटल हैज सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उतना इलेक्ट्रॉन्स विल बी कमिंग एंड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा उसको. उसका वजह से क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. So therefore net electric field का फॉर्मूला क्या था? E naught by K is equal to 0. Therefore K is equal to E naught by 0, that is infinity. So whenever you put metal, उसका K value is infinity. Dielectric constant is infinity. अभी तक वी आर पुटिंग कैपेसिटर के बीच में कंप्लीट फुल्ली फील्ड लगा रहा हूं. इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के. कंप्लीटली फील्ड, देयर इज नो स्पेस फॉर एयर आल्सो. फुल फिल कर रहा हूं. बट अभी क्या करूंगा? पार्शियल फिल करूंगा, पूरा फिल नहीं करूंगा. देन कैपेसिटेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज. कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, बिफोर इज सी नॉट है. अगर मैं पार्शियल फिल करूंगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज. Decrease. नो, you tell me, hair like structure also, if I put inside the plates, capacitance will increase. Normal hair like dielectric also, if I put, capacitance will increase, but not k times as this one. थोड़ा इंक्रीज होगा बट नॉट k टाइम्स. ओके, फुल्ली फिल्ड है तो आपको जो कैपेसिटेंस एयर में आया वो k टाइम्स बढ़ जाएगा. बट पार्शियली फिल्ड में इंक्रीज होगा बट नॉट k टाइम्स. वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट दैट. सो टू फाइंड कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड. To find capacitance when dielectric is partially filled. First lengthy method में करने वाले, then we'll go for a shortcut. Okay, दोनों some 2-3 methods we have to know. So these are the plates. मैं क्या करूंगा? Partially filled, थोड़ा only dielectric I'm putting between the plates. So इसका dielectric constant is K. इधर air में तो E naught है
एंड मटेरियल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली डिक्रीज बाय k टाइम्स, डिक्रीज बाय k टाइम्स. ओके. Okay, chalo. Now we will try to calculate the capacitance of this one. We have tried to calculate the capacitance. So capacitance kaisa? What is the formula for capacitance? Basic formula is C is equal to Q by delta V. मतलब potential difference first we'll try to find, then substitute here we'll get the capacitance. Okay. Tell me potential difference का basic formula था, relationship between potential difference and electric field, E into D, right? Because electric field and distance is same, same direction में. That's why we are putting this. इसका thickness मान लो T. इसका thickness is मान लो T. Okay. Now tell me E into D लगा रहे, इधर दो electric field है. Air में E naught है, dielectric material में E naught by K है. Two electric fields are there. And two distances are there. Air में, can you tell me what is the distance? If I covered this some material thickness T, what will be air distance? D Remaining air minus distance D minus T. Therefore, I can write this one E into E is nothing but E naught into D minus T. This is the first one relationship between potential difference and electric field. Plus इसमें क्या होगा? E naught by K times of T, right? Potential difference E into D दोनों है ना different distance. E naught common ले रहा हूँ, E naught common ले रहा हूँ. D minus T plus T by K. Okay. And E naught is nothing but sigma by epsilon naught. And sigma is nothing but charge per unit area. So I'm putting Q by A into D minus T plus T by K. So if I substitute here, capacitance में C is equal to Q by Q times of D minus T plus T by K. ये ऊपर गया तो epsilon naught A. So cancel. Therefore, new capacitance of this partially filled is epsilon naught A by D minus T plus T by K. Okay, this is the formula we derived. इसका वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया तो डेफिनेटली सी नॉट से ज्यादा ही आएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा थोड़ा, नॉट के टाइम्स. देखो ये नॉर्मली व्हाट इज द फॉर्मूला बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स का, व्हाट इज द कैपेसिटेंस फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट? हियर हाउ टू रिमेंबर, देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई एयर का थिकनेस कितना है इसमें, डी माइनस टी रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस thickness upon the dielectric constant, always thickness upon dielectric constant. This is a shortcut formula, so very important. कैपेसिटेंस का आसान वे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन ए बाई डी है. इधर एप्सिलॉन ए बाई एयर का थिकनेस डी माइनस टी रखा, जो भी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का थिकनेस है दैट थिकनेस अपॉन के करने का. दिस इज अ फॉर्मूला गेट शॉर्टकट, दैट फॉर्मूला यू कैन यूज कभी से, एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के. One more alternate method is there to find this same formula में. We have to go always shortcut method. Directly you have to write this all things नहीं करने का. Directly epsilon naught a by d minus t plus t by k करने का. Okay. चलो. We'll go for one alternate method. Same thing. Whether इसको मैं इधर उधर change किया तो problem होगा कुछ? इस arrangement को if I put corner में, any capacitance will change? No. Does not change. इन इधर लगाओ कॉर्नर में फेंको, इधर भी फेंको, आपको कुछ भी कैपेसिटेंस वैल्यू नहीं चेंज होगा. ओके. नाउ दूसरा मेथड है, सेम फॉर्मूला आएगा. फाइनली मैं कॉर्नर में फेंक दिया इसको, इसका थिकनेस इज टी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. ओके, हियर वी हैव टू कैपेसिटर्स आर देयर. ओके, वन इज नॉर्मली ये वाला, देखो माइनस वाला, प्लस, राइट?
So this is one capacitor, air में one capacitor C1 and dielectric one capacitor C2, दोनों capacitance. Whether they are connected in series or parallel, कैसे पता चलेगा? Series, these two are series or parallel. आपको two plates के across we have to put the potential difference. So when I put the imaginary potential difference across this capacitor, the charge इधर आएगा, charge इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा. Same charge means whether same or different. Yeah. So now इसका thickness T है, capacitance. These both are series or parallel. Charge is same, right? Check करने के लिए always charge divide over the parallel, charge same है तो series. So C1 C2. What is the formula for C1 कितना है? Can you tell me? Anybody tell? C1 capacitance formula कितना है? इसका total is D and this is T. Tell me. First air का capacitor बोलो. Air capacitor कितना है? Epsilon naught A by D minus T. This is the air capacitor. now इसका बोल सकते हो. इसका डायलेक्ट्रिक का सेकंड कैपेसिटर कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई, हाँ इसका कितना है? मेटल distance is how much? Distance between plates is T, right? T. Since dielectric is inserted, we multiply with K. Okay. Epsilon naught A by D. See, this is one capacitor. This is one, air is one capacitor. This is one capacitor now. Okay. So epsilon naught A by D is the normal formula into K times. बढ़ जाएगा. Okay. Now, since both are in series, what is the formula? 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. Now, substitute in this formula में कितना होगा? 1 by A रेसिप्रोकल हो जाएगा. कितना होगा? D minus T by epsilon naught A प्लस ए भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. कितना होगा? T by epsilon naught A K. Right? This is 1 by C equivalent. Now take 1 by epsilon naught A कॉमन लेके एलसीएम ले लो. कितना होगा? I want C equivalent is how much? तो एलसीएम लिया तो what is एलसीएम? epsilon naught A K. So ऊपर क्या आएगा? D minus T times of K plus T 1 by C equivalent. So C equivalent, therefore C equivalent will be epsilon naught A K by D minus T times of K plus T. मैं K को नीचे, I am dividing each term with K. So क्या होगा? C equivalent will be epsilon naught A, K get cancel by D minus T and K get cancel plus T by K. देखो सेम फॉर्मूला है ना? epsilon naught A by D minus T plus T by K. So we will use a shortcut formula. What is the formula? Epsilon naught A by जो एयर में वो सब्ट्रैक्ट करो प्लस जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है T by दैट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, वो यूज करने का. ओके. सपोज मान लो, यू टेल मी व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस वन. Okay, so here two dielectrics I placed. Okay, इसका dielectric constant is K1, K2 and thickness T1, T2. Tell me what is the capacitance. I inserted two dielectric, partially filled dielectric. What is the new capacitance? Tell me in metal. Shortcut diet formula. एयर में कितना थिकनेस है ना?
epsilon naught A हाँ by D minus T plus into T माइनस plus माइनस T1 माइनस T2 minus T. प्लस थिकनेस अपॉन डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट T1 by K1 प्लस चलो इसका T2 थिकनेस by अपॉन K2. T2 by K2 खत्म खलास ओके यस नाउ करो देखते हैं विल डू द कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर now here K equal to 2 is given to you and T is the thickness one more dielectric which is a metal like given metal T value. I want the capacitance of this capacitor. Epsilon naught A by D minus 2T plus T by 2. Perfect. Good. आया सब लोग कम एप्सिलॉन नॉट ए बाई एयर में कितना थिकनेस है डी माइनस टी मीन्स डी माइनस 2T प्लस इसका थिकनेस अपॉन के सो टी बाई के एंड थिकनेस अपॉन के फॉर मेटल इज इन्फिनिटी सो टी बाई इन्फिनिटी 1 by t infinity is 0 so this is the answer न्यू कैपेसिटेंस तो इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाला है पूरा नेक्स्ट क्लास में पूरा क्वेश्चन इसका करने वाला है